αυτό, κάνεις εκεί, μετά πας 1000 μέτρα από εκεί, 100.000 χιλιόμετρα χωρίς fast travel, νομίζω κιόλας, δεν θυμάμαι. Πρέπει να λουτάρεις 10 πτώματα και κάνεις 20 λεπτά να τα λουτάρεις και μετά πρέπει να πάρεις το άλογο, να πας να λουτάρεις άλλα 5 πτώματα και θες άλλο ένα τέταρτο. Ναι, γάμισε τα. Και έχεις παίξει 2 ώρες Και δεν έχεις κάνει τίποτα. και έχεις κάνει ένα μέση. Ναι. Και είναι και μεγάλο game από μόνο του. Έβαλα τέτοιο, να ξέρεις. Και ακουγόμαστε κιόλας. Πω, τι παιχνιδάρα που είναι αυτό ρε φίλε. Παίξεις το καινούριο Horizon εσύ. Έβαλες το Doom τώρα ήταν. Τώρα παίζω το Doom. Νομίζω φυλακίστηκα. Ναι, νομίζω έπεσα κάπου που δεν έπρεπε να πέσω και τώρα δεν μπορώ να βγω. Κάτσε, δεν μπορώ να σκαρφαλώσω. Καλά πήγες. Α, εντάξει, σκαρφάλωσα. Τρώω μια τορτίγια με γαλοπούλα. Καλά, σήμερα δεν έχω φάει τίποτα έτσι. Έχω φάει τίποτα σχεδόν ρε. 2 sneakers και ένα... Και... Γιατί? Ένα μισό τέτοιο σαν ψωμί, κάτι σκορτοψωμό. Γιατί δεν ξέρω, καταρχάς δεν είναι η γιαγιά μου σπίτι, οπότε δεν έχουμε φαγητό και η μητέρα μου δεν έφτιαξε χθες. Επειδή είχαμε κάτι. Μπορούσα να φτιάξω πίτσα. Ποιος? My mother. Τι έπαθε? Η γιαγιά μου. Όχι, η γιαγιά μου, ναι, καλά είναι, απλά είναι Ελλάδα. Όχι, εντάξει, θα μπορούσα να φτιάξω πίτσα, η αλήθεια είναι. Αλλά μόλις... Άντε φτιάξε κάτι να φας τώρα. Κάνεις άλλα με αέρος πάλι. Σαλά μέρος... Α, έχει τελειώσει, πρέπει να έχει τελειώσει σαλά μέρος. Μισέ, τα πίτσα χωρίς σαλά μέρος δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι, θα βάλω μια σούπα έτοιμη να φτιάξω μια ωραία έτσι σούπα. Τώρα ζεστή θα είναι, αλλά για το καλοκαίρι δεν είναι τόσο καλό. Πάτε και έλα. Ναι, αυτό θα κάνω.
Έφερα τη σούπα μου. Τι σούπα? Αυτή που σου είχα ξαναστείλει, θυμάσαι, με την instant σούπα noodles. Θυμάσαι, με κάτι vegetables. Πολύ ωραία είναι. Είναι από την Knorr. Και τι βάζεις μέσα, μόνο νερό? Βάζεις νερό μόνο ζεστό και έχει και ένα φακελάκι που έχει μπαχαρικά και το βάζεις ολόκληρο. Και είναι κομπλέ, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι ακριβώς. Τίποτα, σήμερα έχω φάει Μάγις. το πολύ 700 θερμίδες με αυτό. Ο Χριστός και Παναγία, τίποτα δεν έστω. Γιατί όμως, τι έχεις πάθει? Δεν ήρθα στις 12 από το σχολείο για να φάω, επειδή είχα τεστ μετά και έκατσα. Και μετά μόλις ήρθα, έφαγα λίγο, έπαιζα μουσική και μετά έφυγα και γύρισα πριν λίγο. Α, ναι, είδα και το live. Α, ήμουν εκεί που πρέπει να είμαι εγώ και εγώ σκαρφάλωνα χωρίς λόγο. Κάτσε. Δεν είμαι σίγουρος άμα κάνω το τελευταίο mission του game ή όχι αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι. Μου είπε ότι άμα μπω εκεί μέσα είναι point of no return, μου είπε. Μου είπε ότι πρέπει να είμαι fully equipped και ό,τι errand έχω να κάνω και θέλω να το κάνω. Τι φάση. Άρα. Περίεργο φαίνεται για τελευταίο mission, είναι περίεργο εδώ πέρα να μπω εδώ μέσα. Αλλά... δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα πάω να κάνω κάποια άλλο mission καλύτερα. Ή να πάω να το τελειώσω. Secrets of the... Climb down. Ναι, climb down λέει. Alloy explores the ancient ruins beneath the citadel and unravels the unbelievable truth of Project Zero Dawn. Θα μάθω τι θα γίνει. Κοίτα, μετά μπορώ να παίξω ούτως ή άλλως νομίζω μετά. Ούτως ή άλλως νομίζω γίνεται να παίξεις. Πάω να κάνω ένα side mission πρώτα. Να είμαι σίγουρος. Να δω τι έχει η Βανέσσα να μου πει. Δεν πάμε καλά. Παίζεις το Doom εσύ, το καινούριο, ναι, το πιο καινούριο. Ναι, το κάνω. Ωραίο, Ναι, είναι πολύ ωραίο. Καλά, από ιστορία δεν έχω καταλάβει τίποτα. Το προηγούμενο το έχεις παίξει, αλλά δεν το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Θες να κατεβάσω μετά το Forbidden West? Ναι, κάντε αυτό. Είναι γρήγορο το Doom. Δεν νομίζω να σου πάρει πολύ. Πάντως είναι 100 γίγα παιχνίδι, Το Doom. Ναι. Οκ. Δεν παίζει μάλλον. Eat. Bring some home for your families, if you have one. Έχει ωραία γραφικά. I've heard whispers about you. Ναι, Rides machines, fancy spear, delightful freckles.
Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. Σαν open world, δεν είναι open world. Έχει map. Ναι, Αλλά ανοίγει αλλιώς, ανοίγει κάπως σαν... Δεν ανοίγει map κανονικό. Είναι σαν άσπρο κάπως. ουσιαστικά είναι με stages. Κατάλαβα. Σαν το Borderlands. Ναι, έτσι. Take those mercenaries along to Ωραία. find him. Εντάξει. He could use some help. If Να φτιάξουν και κανένα open world θα είναι ωραίο, το Doom. Stop being evasive and tell me who you really are. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Meridian, and I'd like to do favors for them when I can. Uthid might be of use to them if he survives. How do you know Uthid is innocent? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. The idea that he would try to kill Edelman is ridiculous. He must have found something that can embarrass the priesthood. Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man for death. What makes you think he's on the Green Climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can for Uthid. Μόλις τελειώσει το σούπα έχει τσιγάρο. What about me? What will you do while I rest my breath? Useful things, little Huntress. Look the 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. Αυτή την τελευταία εβδομάδα έσωσα ολόκληρο το χρόνο μου. Έτσι όπως ήμουνα πριν μια εβδομάδα, πριν από 8 μέρες, θα έπρεπε να επαναλάβω την τάξη ολόκληρη. Τώρα πρέπει να κάνω μόνο ένα πόστερ, να φτιάξω ένα πόστερ στη βιολογία και να δώσω μια ζωγραφιά πίσω. Για οποία πρέπει να τη ζωγραφίσει κιόλας, δεν την έχω κάνει ακόμα. Μέχρι τη Δευτέρα είναι η ζωγραφιά και μέχρι αύριο το βράδυ το πόστερ. Και μετά ναι, άμα δεν σώσω τη βιολογία πάλι μένω. Και πρέπει να μου βάλει 5 ή παραπάνω από 5. 5 είναι, 6 είναι ο καλύτερο βαθμός εδώ πέρα. Άμα δεν μου βάλει 5 ή παραπάνω πρέπει να επαναλάβω. Αλλά το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ναι, τώρα για ένα τέτοιο. Αυτοί που κάνουν τώρα καλή μία. Μετά θα πάω να κάνω πρακτική και μετά θα σπουδάσω, ναι. Ωραία, τσιγάρο. Πολύ μέσα, φίλε. The only thing this ceasefire will accomplish is prolonging our exile.
I hear folks keep disappearing in there. Deserters, if you ask me. Good riddance. I fear this ceasefire is a ruse. Avad's a murderer, after all. Are we to take him at his word? Is the ceasefire gonna put me food in my face? It just doesn't make sense. One day he had a little. Έχω side missions τώρα, δεν κάνω τα side missions, κάνω τα πιο main side missions κάνω τώρα. Υπάρχουν και πιο side missions που είναι, ξέρεις, εντελώς side missions. Ξέρω εγώ που σε βάζει να τρέχεις να κάνεις μια μαλακία, ένα άκυρο NPC. Τώρα αυτή είναι λίγο πιο story based side missions αυτό που κάνω τώρα. Γιατί είχε και τέτοιο, είχε και cutscene. Θεωρητικά θα μπορούσα να το τελειώσω το game και να πάω να παίξω. Παίζω με ένα χέρι τώρα. Αν και κανονικά έπρεπε να τους είχα αναχείρει αυτούς με το critical και το silent, δεν τους είχα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Έχει κάτι ωραίο αυτό το game. Μπορείς να βγάλεις το HUD, ξέρεις τι είναι το HUD, έτσι. Ναι, και μόλις πατήσεις το touchpad, ίσα ίσα να το ακουμπήσεις, ξέρεις, απλά να κάνεις touch, σου δείχνει τι έχει. Δηλαδή άμα θες να δεις λίγο γρήγορα, απλά ακουμπάς το touchpad λίγο. Και παίζεις όλη την ώρα χωρίς. Ωραίο setting αυτό. Game. Πόσο ήταν, είναι πολλά. Όχι. Μμμ. Και μου έκανε δώρο ένα γίγκα. Ενώ έχω απεριόριστο με κατάλληλο. Είναι ηλίθιοι, εντάξει. Είναι για το μπούτσο. Και τώρα μου εξεδοποιήσει ότι στα επομένως 200 μεγαμπάιτ Από τα ένα γίγκα. Α, σου χαλάει το ένα γίγκα αυτό. Αυτό ίσως μπορεί να το δώσει και δώρο. Έλαντε. Ο Άρης πρέπει να έχει win. Αλήθεια. Νόβα ήταν παλιά το κανάλι, ξέρω εγώ, το... για τα κανάλια ήταν παλιά. Party, little plant. He'll help. Foot tracks not clear. Mm-hmm.
All right. Food scraps. I'll bet if it stopped to see. He must have kept going. I've got to catch up. A dead machine. Guess it's been hunting. Everything useful has been stripped. Looks it's been gathering components. Looking for ammo. Contacts. Hoping to scavenge. Everything useful has been stripped. Sorry to spoil your fun. Down a Ravager. Not an easy kill, but worth it for the parts. Dead Watchers. More scrap for Ethan's stockpile. Από πότε ήσουν αυτή? Ξέρω κι εγώ από Δευτέρα. The next one doesn't miss. Uthid? You're young for a bounty hunter. Or am I old for a soldier? I'm not here for the price on your head, Uthid. I believe you're innocent. Innocent? Come on, then. If this is a trick, it's a good one. You've earned your kill.
No room. Ναι. No tricks. Μετά από αυτό θα πάω λογικά στο mission να δω αν είναι στο τέλος. I want to know what happened at Sunfall. What really happened. All right. For weeks, each dawn in the tent city came with a new death. Always in their sleep, no struggle. The old, the infirm, sometimes the young. Those who couldn't fight for the cause. I should have realized then it was a calling. Who would do such a thing? They thought it was a curse, an evil spirit. But it was only a man. And a silent poison. It took time to catch him, but we did. We brought him before Bahavas. Όχι, δεν είναι. Κάνα 26-25 ώρες. I can believe you're a good man. 30. Why go with the Shadow Karja in the first place? Why serve them? Because of Itaman, of course. He was the one true Sun King. Itaman's just a child. Yes, an untainted vessel. Την προηγούμενη φορά ήταν 33 ώρες, θυμάμαι, 34. Για δες τώρα, ξέρω εγώ. Used our faith. Μπορεί να είμαι σε 46 ώρες. No shadows under a noonday sun. Bahavas didn't need to disgrace my name. I did it myself, serving the rotten throne. If it's honor you seek, the Sun Karjas seem trustworthy. A little stuck up, maybe, but trustworthy. Those Karja once raided your Nora lands. Raided every land we could reach. It was the Sun's will. I did what I was told. Others did worse. But as their captain... Το πέτυχα και τώρα για την προηγούμενη φορά, εντάξει. I can't absolve you. But the Karja are changing their ways. You could too. Perhaps. Avad doesn't understand what the Sun demands. Άμεσα τα άλλα. Perhaps he understands it too well. The High Priest... Bahavas? He's the one who put the bounty on you. Yes. He thanked me for my diligence, then had his guards release the villain. You see? It was he who ordered the culling. Then they turned on us. I should have died with my men, so the loyalty meant something. 20 years I gave to the Sun. For what? Malice and murder? As for honor, sacrifice, true sacrifice, the kind priests and rulers know nothing of, it's all a fat joke. I met someone who wants to get you out of this. A woman named Banasha. But first, we need to get you out of here. What are you? You look like a hunter. You give orders like a soldier who's been out. Mercenaries. Think they'll all line up to tell me I'm innocent? Should have stayed on the plains, Karja! The mountains belong to us! Keycook's killers! When we're done with you, you won't even leave an echo! You didn't make it hard to be followed. Almost as if you wanted to go out in a showdown. Not much gets by you. Get over here! She's coming! Ήτανε πριν μέσα πάντως. Δεν ξέρω, θα δείξει. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι θα βάζει. It's up to you now, man. Raleigh, we can still finish them. Move in. We'll send the rest as soon as they arrive. Έλα ρε που δεν έχει έτσι αυτό. Keep up the attack. We still got another squad on the way. Το Horizon. Απίστευτο, ναι.
Αλλά... Ναι, άσε, ό,τι να είναι. Αυτός που είχε το πλοίο, που είχε το submarine, τέλος πάντων, όπως λέγεται, υποβρύχιο, είχε πει πριν πάνε ότι μερικές φορές είναι καλό να σπάς τους κανόνες και καλά break the rules. Δεν φτιάξανε το υποβρύχιο όπως έπρεπε και λέει ότι, και είχε πει ότι είναι και καλά, ότι είναι innovative, πώς το πω αυτό, ότι και καλά το έκανε έξυπνα, ρε παιδί μου. Ενώ υπήρχαν κάποιοι κανονισμοί και αυτά, δεν τα τήρησε και το είπε κιόλας πριν πάει. Δεν ξέρω γιατί. Επίσης ξέρεις πώς το πιλοτάρανε. Τη Logitech. Ναι, της Logitech controller. Δεν πάμε καλά έτσι. Κάτι εντάξει, όντως κρίμα, αλλά κάτι βλάκες πεθάνουν λογικά. Η λύθη είναι. Ποιος πάει... Αυτό είναι που λένε ότι άμα δεν έχεις λεπτό δεν να κάνεις. Πόσα δώσανε, δεν ξέρω πόσα δώσανε. Ο ένας έχει 37 φορές να ξέρω να έχεις το ναυάγιο. Α, ναι, εγώ νόμιζα ότι ήταν η πρώτη φορά. Όχι, ο ένας, ο πρώτος ήταν η 30η, έβγαινε τη φορά που πήγε να έχει το ναυάγιο. 30η ή 37. Τι 37, τι να δει μεταξύ των το ίδιο πράγμα. Καλά, ό,τι είχε απομείνει. Όχ. Αλλά βρήκανε μέχρι και παπούτσια. We've unfinished business, Bahavas. This will be difficult. I think you rallied to the lost cause. I don't intend to die today, Rupert. Έφαγα τώρα σούπα. But you're starting to change. Δεν έχω φάει πολύ σήμερα, αλλά γιατί τι θα φτιάξει. Δεν ξέρω πώς θες να δούμε τι έχουμε. Θες κάτι. Τι θα φτιάχνεις. Για τσάκαρα και πες. Μπορώ να βάλω μια πίτσα στη φωτιά. Οκ, ναι. Απλά δεν έχω πολλά τυριά να βάλω τι. Ναι, και δεν έχουμε σε ένα μέρος. Ναι, δεν θα βάλουμε χωρίς. Πίτσα. Μπορεί να έχει. Ναι, μπορεί να έχει πάνω, ναι, όντως, ναι. Ό,τι έχει πάνω, είναι ό,τι τυρί έχω. Ναι, ωραία, ωραία. Όχι, είναι κάτι μέσα από το σούπερ μάρκετ. Απλά βάζει δικά σου πράγματα πάνω μου, αν μου θέλεις. Έχουμε φτιάξει σχηματικό μας, η γιαγιά μας έχει κάνει. We're shielded.
Into the breast. That's the last of the marvels. Bahavas thought he had enough fodder to keep him safe. Now there's hope for justice. Will you come with me? This won't be easy. Bahava still has his personal guard. Snow chill. Itches. Across there and we'll have him. I had to come here myself to end your suffering, Uthid, and mine. The Outlanders led us here, and now that they are dead, their price is most affordable. But enough with needles. It's time for blades. Remove them from the sun's sight. The sun sets on your pathetic life, Uthid. Then, quick. Ναι, έχει πολλά να... Kill the traitor! Kill Nora! Here, Nora. Make it hurt as the shadow falls upon them. Whatever deal you worked out with him, I'll double it. More than double it. No. I'm tired of this, Bahavas. The lies and the violence and the cheap scented oils. Τι είπες? I don't suppose you kill yourself. I had to. Όχι, αλλά αυτός είναι... Prune the weak. Αυτός που φοράει αυτό το πράγμα ήταν εκεί πέρα που πήγα να κάνω το main mission το τελευταίο. Είναι ο βασιλιάς από αυτό. Οπότε πολύ, πολύ περίεργο να... Θα μπορούσα να μην το είχα δει καν αυτό. Επίσης θα μπορούσα να μην είχα κάνει αυτό το mission καν, δηλαδή έπρεπε απλά να μιλήσει σε μια άκυρη που μου είπε ψτ, μου έκανε κάπως ψτ και πήγα και της μίλησα ενώ μιλούσε αυτός ο βασιλιάς και καλά του ήλιου και μετά μου λέει έλα να με βρεις κάπου και δεν μου το έλεγε που είναι το κάπου, απλά μου είχε πει αυτή που είναι και είχα άλλο mission active, οπότε δεν μου το έλεγε στο map και θα μπορούσα να μην το έχω κάνει καν αυτό το mission. Τώρα παίζει να πεθάνει αυτός. Ή παίζει
Ή παίζει να με ρωτήσει να τον κάνω spare ή να τον σκοτώσω ή όχι. Να δείξει. Α, τον σκότωσα. Μάλιστα. Σαν να θα γίνει τώρα. That was quite a fireworks show. You took your time? I was busy. What do you think happened to Yan Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for a wanted man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. Remember Edaman and Nasadi, the Child King and his mother guarded like hostages at sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And I could use your help. Τώρα μου λέει για κι άλλα mission. Kidnapping the Sun King of the Shadow Karja is no small task. Βάζω και δεύτερο τσιγάρο. They want to go to Meridian, to safety. How do you know that? I've been posing as Nasadi's handmaiden. She's scared. For herself, of course, but mostly for Edaman. Why do you care what happens to them? Edaman is the Shadow Karja's figurehead. If he defects, it will remove their last trace of legitimacy. Beyond that, he's just a boy who clings to his mommy. It wasn't very good, but still, nobody ever made anything for him. What's going to happen to Uthid now? Don't worry. You gave him a second life, and I'll put it to good use. He'll be welcomed in Meridian as a military advisor. Hopefully he can help Avad finish the Shadow Karja with as little... What's going to happen at Sun? Oh, it will be glorious. The priests will panic. There'll be infighting, skullduggery, and backstabbing as they wrangle for power. Best of all, they'll be distracted. Bahavas, your life brought misery, but your death is a flower that blooms in abundance. What do you need to get Nasadi? With Bahavas dead, Sunfall is the easy part. I'll handle that. The big fuss will be crossing the Find My Friend, 3 Tohuadib near the branded shore. I heart if this Huadib has already cleared the air. Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need protection. I'll try not. Να, αυτό είναι side quest, αλλά... Ναι. Το DLC όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα. Έχω κάνει κάποια. Ξέρεις τι όμως, νομίζω μπορώ να παίξω το δεύτερο Horizon και το DLC να το τελειώσω και να πάω να τελειώσω το DLC μετά. Άμα είναι να φύγει το DLC και εγώ θα είμαι μετά. Το έχω βάλει, το έχω κατεβάσει. Το έχω έτοιμο. Ναι, όντως, γιατί το DLC το παίζω και μετά. Άντε, ναι, πάω να δω αν όντως είναι αυτό το τελευταίο mission. Μπορεί να μην είναι καν. Are we bound for Meridian? Only if you want to go, my dear. What choice do I have? None at all. I was just being polite. Νομίζω ακόμα και να το τελειώσω μπορώ να παίξω, να συνεχίσω να παίζω. Θα κάνω ένα save για να είμαι σίγουρος. Θα κάνω ένα save από manual save για να μπορώ να κάνω reload. Έχω ώρα, έχω ώρα. Θα το παίξεις και εσύ όμως. Οπότε μπορώ να περιμένω στο δεύτερο. Στο δεύτερο Horizon μπορείς να πετάξεις με τα mounts. Δηλαδή αντί να κάνω fast travel παντού εγώ, θα πετάω με το mount μέχρι εκεί που γουστάρω, δηλαδή. Σαν δράκο, ξέρω εγώ φάση. Πολύ ωραία φάση. Ναι, ναι, ναι.
Και έχει και underwater missions, βάζει rebreather, είναι άλλη φάση. Ναι. Ναι, έχει underwater exploring. Πρέπει να είναι πολύ ωραία τα γραφικά κάτω από το νερό. Είχα δει το trailer, εντάξει, το trailer έχει σίγουρα καλύτερα γραφικά, αλλά ήταν γαλάζια τα νερά, έτσι ωραία. Καλοκαίρι. Μου ψιλοθυμίζει, είδες το καινούριο Avatar? Όχι, το καινούριο Avatar εννοώ τους μπλε ανθρώπους. Ναι. Α, τέλος πάντων, το έχεις δει το προηγούμενο. Να δεις και το δεύτερο τότε. Πολύ ωραία ταινία. Όχι Netflix, αλλά στο site που βλέπω εγώ έχει βγει. Εγώ το είδα. Δεν θέλει συνδρομή, εγώ βλέπω δωρεάν από sites. Ναι, δεν στο έχω πει. Θα σου πω το site άμα είναι. Όχι. Απλά πρέπει να κατεβάσει το Brave browser να μην σου έχει διαφημίσεις, αλλιώς θα σου έχει κάτι τσόντο διαφημίσεις. Όχι τσόντο διαφημίσεις, θα σου έχει βασικά άκυρες διαφημίσεις. Αλλά άμα κατεβάζεις το Brave browser δεν θα σου έχει καμία διαφήμιση, γιατί έχει ad blocker μόνο του. Οπότε εγώ βλέπω σειρές και ό,τι γουστάρω εντελώς. Δεν υπάρχουν τα πάντα. Χωρίς διαφημίσεις. Για ταινίες είναι ό,τι πρέπει. Για σειρές είναι κομπλέ, απλά δεν σου λέει ποια έχεις δει ή όχι. Οπότε πρέπει να θυμάσαι να βγάζεις screenshots. Αλλά είναι μόνο αυτό το κακό. Μικρό κακό. Για να δούμε αν το στείλει έτσι. Ναι, λέει θα μάθω το μυστικό που θέλω να μάθω, λέει. Θα μάθω τα μυστικά του Zero Dawn, Project Zero Dawn. Να μάθω από τι έγινε στη γη. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of fear. As year by year... Μπορεί να έχει ένα τρελό boss fight εδώ πέρα, μπορεί και όχι. Α, μπορεί να ανοίξω Vault και να δω ανθρώπους. Ποιος ξέρει, για να δούμε. Μπορεί να έχουν πεθάνει όλοι. Ουσιαστικά στην αρχή από τέτοια πόρτα βγήκα εγώ. Άρα λογικά με γεννήσανε και με βγάλανε, από ό,τι κατάλαβα, με βγάλανε έξω από την πόρτα και με αφήσανε εκεί και μετά με βρήκανε και νομίζανε αυτοί από τις φυλές ότι ήμουνα και καλά από τους θεούς, κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ έχω καταλάβει, δηλαδή αυτή έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? Yes. Do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely. Για να δούμε, είναι η γυναίκα μου, είναι η μάνα μου αυτή τελικά. Yes. Emergency venting authorized. Ω, ανοίγει. Για να δούμε. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Για να δούμε. Έκανα και το save μου από πριν, οπότε είμαι κομπλέ. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So,
What is this room? An entrance hall, perhaps. Ναι, λογικά. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? A holographic theater. CD-N1 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. Λες να μπουν μετά οι άλλοι που μας είδανε. Yeah. Weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. It's the end of the world. Μπορεί λίγα να μου πει. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. Λέει ουσιαστικά ότι τα ρομπότ είχαν φτιάξει ρομπότ για πόλεμο και τα ρομπότ αυτά ήταν. Κάτσε, πρέπει να κάνω pause λοιπόν. Τα ρομπότ αυτά ήταν. Ουσιαστικά έχουν πολύ καλό code, οπότε δεν μπορεί να τα κλείσει έτσι με τη μία όλα. Και θα του έπαιρνε 500 χρόνια για να τα κλείσουν όλα μαζί. Θέλανε να τα κλείσουν, να τα κάνουν deactivate όλα μαζί, γιατί κάνανε, πώς λέγεται, κάνανε κλόνους, όχι κλόνους, φτιάχνανε κι άλλα συνέχεια, πολλαπλασιαζόντουσαν τα ρομπότ. Ενώ τα είχαν φτιάξει οι ίδιοι για πόλεμο, είχε ένα glitch και πολλαπλασιαζόντουσαν. Οπότε ξέραν ότι θα γίνει το τέλος του κόσμου και φτιάξαν το Project Zero Dawn. Και ναι, είπε κιόλας ότι θα τους έπαιρνε 500 χρόνια περίπου να βρούνε όλα τα codes και αυτά, και είχαν 16 μήνες. Υπολόγισαν ότι είχαν 16 μήνες μέχρι να γίνει το τέλος, γιατί μέχρι τότε θα ήταν πάρα πολλά ρομπότ και θα είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, τα πάντα, όλοι οι ανθρώποι. Για να δούμε τι θα πει τώρα. Κάτσε, μιλάει για μένα, μιλάει σε μένα. Νομίζω. Το φτιάξανε παλιά για να μιλάει για μένα τώρα. Ω, τι λες τώρα. Άρα εμένα με βγάλαν έξω από το Vault επίτηδες για να σώσω τον κόσμο κάπως. Και τώρα... Τι λες τώρα. Ναι, όντως δεν έχει... But it was. Somehow, the
Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep... Κάτσε να δούμε πως έχει ελληνικούς υπότιτλους χωρίς να βγω από εδώ. Α, δεν έχει. Δεν πειράζει, πάμε. Τέλος πάντων λέει τώρα, είπε δικιά μου τώρα ότι δεν βγάζει νόημα αυτό που λέει, γιατί δεν τελείωσε, έχει ακόμα ανθρώπους, ενώ έχουν περάσει πόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Και λέει δικιά μου ότι η Ελίζαμπεθ μας έσωσε, η Ελίζαμπεθ είναι αυτή που μοιάζει με μένα. Οπότε παίζει να είμαι η κόρη της εγώ, ή παίζει να είμαι κλόνος της, δεν ξέρω. Εγώ σκέφτηκα τώρα για τον κλόνο, δεν ξέρω. Κάτσε κάτι έχει εδώ. Δεν ξέρω. Περίεργο. Ναι, ήρθαν τελικά αυτοί. Τι να δω, έχω το leader strike. Να, είναι κάτω. Προσπαθούν να με σταματήσουν οι Shadow Cards που είναι από αυτοί που είναι από πάνω και καλά. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since '57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. No. For that kind of storage we're talking, a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, έχει πολλά να ακούσω τώρα. Θέλω να τα ακούσω για να καταλάβω. There's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we could negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, U.S. Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare.
I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Harris said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Want to discuss? Whew. So, Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, it was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place? You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. You previously worked for Faro Automated Systems. On the Chariot Line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. CD02 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself.
Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we stop at nothing to achieve it. Τι story έχει αυτό το game, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια story. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Wow. Voilà. Ναι, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, αυτή είχε μια ιδέα πώς θα κρατήσουν τον κόσμο και δεν θα είναι μόνο ρομπότ. Έφτιαξε, λογικά τα έφτιαξε ήδη γιατί υπάρχω εγώ και υπάρχουμε όλοι. Έφτιαξε κάποια AI, νομίζω 8 ή 9, δεν θυμάμαι, διαφορετικά, τα οποία θα φτιάχνουν, ας πούμε, οι κροκόδιλοι και όλα αυτά που είναι σαν machines όμως, θα τα φτιάχνουν σε machine form και θα φτιάξει έτσι ουσιαστικά τον κόσμο ξανά και μετά από κάτι χρόνια, λέει, θα βγάλουμε και κάπως είπε θα βγάλουμε και τους ανθρώπους κάπως και θα τους αφήσουμε έξω. Λογικά εγώ είμαι μία από αυτούς, δεν κατάλαβα ακριβώς κι εγώ, είναι λίγο μπερδεμένο αλλά είναι πολύ έτσι deep και λέει ότι και λέει, ξέρω εγώ, να ξαναφτιάξουμε την ανθρωπότητα και να τους κάνουμε να μάθουν από τα λάθη μας και να μην κάνουν τα ίδια λάθη και καλά να μην φτάσουν στο σημείο να φτιάξουν και αυτοί οι ρομπότ ή κάτι τέτοιο και να μην φτάσουν στο σημείο να ξαναγίνει το ίδιο λάθος ή κάτι τέτοιο. Πολύ μεγάλο, πολλά πράγματα είπε, δεν τα κράτησα όλο και το Gaia, ας πούμε, λέει γη. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. The archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. No, εντάξει. Πω. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what I damaged. I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but... Τι πήρα ένα πράγμα που δεν το ξαναδεί. Special item. If you're still nauseous. No,
The inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No. Life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timor. Like us. Πρώτη πιτά έτοιμη. Έτσι ρε, τι? Πίτσα έτοιμη. Εντάξει, με τρόμαξες. Χτύπησα, δεν άκουσες. Είναι έτοιμη όλη πίτσα, αν θες να έρθει να κόψεις θα σε λίγο τώρα να τελειώσει. Ναι. See to make sure I behave this time? Security. For your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. Ναι, έχει μποσάκι σίγουρα, έχει να έχει λάρο εδώ πέρα. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Intruder! Get her! We're under attack. I'm looking right at her. Die now. Τι είπες? Ναι. Full already. Τι έτσι θα το αφήσω τώρα? Έχει πολλά πράγματα να ακούσω ρε φίλε. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this. Zero door. Keep that for later. Εκεί ήρθα, άρα πάμε εδώ, κάτω. Πάλι έχει medicine τέτοια, άρα κάποιους εχθρούς θα έχει εδώ πάλι. Here we go. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backward.
Όπα, σωστά το έχω αυτό. Αριστερά κάτω, δεξιά. Done. I should check the door nearby. Found one. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that door open. Τι είναι ανάποδα. Πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά. Κάτω. Αριστερά. Τι. Το δοκίμασα και το μετά δύο. Πάνω. Δεξιά. Πάνω. Πάμε αριστερά. Κάτω. Δεξιά. Και πάνω. Τι γίνεται. Μας κοροϊδεύει. Πάνω. Αριστερά. Κάτω. Δεξιά. Πάνω. Πάνω αριστερά. Κάτω. Δεξιά. Πάνω. Αν πως άνοιξε. Να μας κοροϊδεύει ρε. Πώς είναι το αντίθετο από αυτό που λέει. Είναι πολύ απλό κανονικά, αλλά λογικά είναι το αντίθετο. Τα δύο τελευταία είναι αριστερά και κάτω. Τι, αλήθεια τώρα δεν είναι έτσι. Δοκίμασα το αντίθετο, δοκίμασα από πάνω προς τα κάτω και δοκίμασα και από κάτω. Περίμενε, κοίτα, δείχνει. Να σου το κάνω μία ακριβώς όπως το δείχνει για να καταλάβεις ότι δεν είναι αυτό. Δείχνει αυτό εδώ πέρα τα βελάκια, τα βλέπεις αριστερά μου. Και τα έκανα ακριβώς έτσι όπως λέει, δεν είναι. Τα έκανα ανάποδα, αντίθετα αυτό που λέει δηλαδή. Δεν είναι. Το βελάκι μου. Κάτω. Να. Κάτω, τώρα θέλω να το δοκιμάσω το πάντα. Γιατί ήταν αυτό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Άλλα μου λογική. Άλλαξε. Ναι, γιατί όμως ήταν αυτό. Τα έχει βγάλει τώρα, έχει βγει, αλλά για πες. Ήταν το αντίθετο. Έτσι όπως έδειχνε τα βελάκια, αυτό έδειχνε μία ανάποδη λέξη. Ναι. Αυτή η ανάποδη λέξη ναι. και ανάποδη.
από στήλματα. Άρα πρέπει να αναπηρογυρίσει τα πελάτια και θα κοιτάει η λέξη. Απλά να τα βάλεις ανάποδα, να αναπηρογυρίσει τα πελάτια αντίθετα από τη λέξη. Okay. Forget about traveling light. Τρελαίνουν τα παιδιά. Κάτι κατάλαβα. Πώς έχουν μπει αυτοί εδώ μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, είναι Eclipse αυτή. Okay. Gaia, it's up there. Second floor. Πολύ είναι καλό. Μάλιστα, λίγο πιο... Α, μου έχουν κλειδώσει την πόρτα. Τώρα αυτό δεν είναι δίκαιο. Αυτό δεν είναι δίκαιο να μου κλείσει την πόρτα. Να βάλω ένα skill. Να βάλω skill που μπορώ να βάλω 2 άρους, 2 βέλη στο ένα σε ένα τέτοιο. Και υπάρχει και ένα που βάζεις και 3. Save these for the trail. Ναι. Όχι. Απλά λουτάρω λίγο, όχι, να έχω ένα χιλάρο μετά. I'm Margot.
Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. More clips. Careful now. Σου πω careful τώρα από να πάρω ένα όπλο από κάτω. Να τους τελειώσω σε 2 δεύτερα. This might even the odds. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Τώρα φέρνω το minigun. Στο πάω εκεί πέρα σαν δωράκι. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Elbaji. Να υπάρχουν 8 τέτοια πράγματα. Πριν πέρασε από τον ύφεστο, τώρα είναι το Apollo. Το τελευταίο πρέπει να είναι το Gaia που θέλω να πάω. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge created in Java. Λίγα πάει κάτω και κάτω και κάτω. Όχι. Ωραία, αυτός είχε πολύ πράγμα.
Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry. And that I wish you well. Sincerely. Artificial Aaron Harris. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the Alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2040... Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. Ναι. Mother Mountain. Λέει, λοιπόν, κάθε level που προχωρά εδώ μέσα είναι ουσιαστικά το κάθε διαφορετικό AI και αυτά που είχαν φτιάξει τα labs για να κρατήσουν τη ζωή. Τώρα σε αυτό που ήμουν τώρα το προηγούμενο ήταν για τους ανθρώπους. Κρατάνε και καλά το DNA των ανθρώπων, κάπως το κρατάνε και κρατάνε νομίζω και τους... Κρατήσαν κάποιους και τους παγώσαν νομίζω εκεί μέσα. Και τώρα λέει το All Mother Mountain, στο οποίο εγώ βρέθηκα. Δηλαδή εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι εγώ ήμουνα ένας από αυτούς τους ανθρώπους που με κρατήσαν έτσι. Γι' αυτό απλά εμφανίστηκα εδώ πουθενά και δεν είχα μητέρα. Άρα πρέπει να είμαι ένας από τους ανθρώπους που ήταν για να μείνει η ζωή. Αυτό κατάλαβα. Would benefit from antilopinate morphologies, though capped forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good.
You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and following statement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running Μιλάει με with your το AI. site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if... Έλα να, πίτσα. What if it was all for nothing? Πάω να φέρουμε την πίτσα. Τίποτα, έτσι τσιζέται λίγο. Σαν μαργαρίτα είναι. Με τυριά απλά. Βασικά μπορεί να έχει και σαλάμι, απλά δεν το βλέπω, μπορεί να κάτω το τυρί. Σαλάμι αρέσει πάντως δεν έχουμε. Δεν μπορώ να έχουμε αγοράσει, δεν έχουμε αγοράσει. Μα χωρίς σαλάμι αρέσει εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Εντάξει, είπαμε. Find the entrance to back, so back to do. I feel the brother go. Pure logic won't cut it. I look at ass. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is
give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, let's just do what it says. Μιλάνε για το AI. Λέγανε, αυτός έλεγε να το κάνει, κάπως να το κάνει, να το σταματήσει κάτι τέτοιο, γιατί αρχίζει γίνεται πολύ έξυπνο, δεν ξέρω, κάτι κατάλαβα. Και μετά είπε το AI να μπορώ να πω κάτι εκτός πρωτοκόλλου και καλά να μιλήσει ελεύθερα, το AI είπε. Και λέει ότι ο άντρας έχει δίκιο, αυτή τη στιγμή είμαι unpredictable και καλά, ότι δεν μπορεί να γίνει και ούτε η ίδια δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει με το AI, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώς τα πάντα. Έχει πολύ πράγμα, πολύ μπλα μπλα. The Alpha Register master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the register with the hatch inside Armor. Inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why Καλά. were you created? Μου λέει αυτός ότι εγώ είπα ότι θέλω ότι με αυτά τα data που θα βρω εδώ πέρα θα βρω ποια είναι η μητέρα μου, ξέρω εγώ, και θα ανοίξω και την πόρτα εκεί πέρα που γεννήθηκε και καλά. Και μου λέει αυτός, μου λέει ποια είναι η μητέρα σου, και κάτι και καλά μου λέει όχι πια, τι είναι η μητέρα σου, και καλά ότι ήταν machine και όχι η μητέρα, όχι άνθρωπος. Και μετά λέω εγώ μπάσταρδε, και μου λέει αυτός εσύ, όχι εγώ έχω μητέρα. Εσύ ήσουν φτιαγμένο από machine, λογικά, από ρομπότ. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Ο Άδης. Αυτός λέγεται Άδης. Είναι το μποσάκι, λογικά, το τελευταίο. Α, Χέλης. Αυτός σκότωσε τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου, αυτό που με μεγάλωσε. My entire life, I was in one thing with prophetic certainty. That I was destined to glory as a great champion of the sun. Even when Geronimo, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, Πολύ ωραία pitch τελικά. a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill. Αγοραστή είναι ωραίος μάλλον. Πολύ ωραίος μάλλον.
Όχι το ζυμάρι. Α, όχι, η πίτσα ολόκληρη είναι έτοιμη. Α, είναι πολύ ωραία. Πολύ μαλάκα ζυμάρι. Πρέπει να έβαλε κάποια μητέρα μου, αλλά έχει κάποια. Ανάλογα, κάποιες είναι που έχουν και κάποιες δεν έχουν. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. You didn't kill me right away. Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No. I never doubted the righteousness of killing you. And yet, your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Even still, I aimed to kill you, and yet did not. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. You were High Priest Bahamas. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet. With Hades yanking the strings. Υπάρχει όντως ο Hades. Pushed around by larger forces. Wow. It'd be laughable. Υπάρχει ένας πολύ χειρότερος από τον λογικά που είναι Hades, ο Hades. Not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature, joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you Πιστεύω θα μας είσαι ο μαύρος. So has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then enter this cage and put your faith to the test. See if things work. Τι είπες, δεν μπορεί? Α, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ προχώρησε η ιστορία, έγινε θέμα, να πούμε. Βάζω κι άλλο τσιγάρο, δεν γίνεται η ιστορία τώρα χωρίς τσιγάρο. Πόσο σημαίνει όλο την αρχή? Στο δωμάτιο μπορεί φυσικά, αλλά μπορεί να σου πέσει, μπορεί να περιμάσει 10 λεπτά και να μπορεί να ξαναπολεμήσεις πάνω. Ναι. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land.
I would ever know, kid. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Μου έσπασε το focus μου. Το μαλάκα. Έχει και αυτός ένα, θα του πάρω το δικό του λογικά. Α, έχει, εντάξει. I did not hesitate. Ναι, έχει ένα, θα του πάρω, εντάξει. The knife has already been twisted. Εν τω μεταξύ αυτός είπε και για αυτό που σκότωσα πριν, βασικά νομίζω είπε για αυτόν, για τον Sun King που σκοτώσαμε, δηλαδή το side quest που έκανα ήταν, μίλησε γι' αυτό, νομίζω, άμα θυμάμαι καλά το όνομά του. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Από το ποιο, από το δικό σου? Α, ναι. Πριν από 6 χρόνια έτσι το βγάλαμε αυτό το game, δηλαδή απίστευτο. Βγήκε πριν από 6 χρόνια. Ναι, φαντάσου, βγήκε από πριν από 6 χρόνια και σίγουρα το φτιάχνανε για 3 χρόνια, 4 έτσι. Άρα ουσιαστικά το αρχίσαν πιο πριν. Αλλά λογικά τα γραφικά τα βάλανε τελευταία, οπότε πριν από 6 χρόνια. To consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faiths. Στο τέλος τα βάζουν λίγα τα γραφικά. Άρα πριν από 6 χρόνια είναι τα γραφικά αυτά. Απίστευτα γραφικά για 6 χρόνια. Και γενικά είναι απίστευτα γραφικά και για τώρα. But it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Κάτι θα γίνει τώρα, για να δούμε. Δεν έχω τίποτα για να πολεμήσω. Α, πρέπει να του ρίξει τέτοια, οκ.
Γιατί με αφήνει να λουτάρω εδώ πέρα, τι να το κάνω αυτό. Getting ready to charge. He's going to charge. It's down. Το όπλο μου, ναι. Αντίγεια. Όχι, όχι με τίποτα, αυτό ήταν πολύ εύκολο. Επίσης σίγουρα θα πέρα σκοτώσω αυτόν και τον Hades. Θα μου φέρει πολλά λογικά. Όχ, ο Ζαμπόν. Ζαμπονότηρόπιτας, που τι κάνεις. Κάτσε να βάλω να ακούω λίγο το πάρτι γιατί εδώ γίνεται χαμός. Θοδωρή, μου έλεγες δεν ακούγεται το stream καλά και το έκανα download μετά το stream και το είδα το live που έκανα και μια χαρά ακούγονταν. Δεν ξέρω, ναι, μου φάνηκε ότι δεν είχε. Ενώ το άλλο stream που είχα κάνει στο δάσος, ας πούμε, δεν ακούγονταν καλά, όντως. Γιατί ήταν το μπάσο πίσω από το τηλέφωνο. Ουσιαστικά το speaker που είχαμε εκεί πέρα ήταν. Το τηλέφωνο ήταν μπροστά από αυτό το speaker. Άκουγες καθαρά πολύ. Εγώ στο αυτό που κατέβασα το stream ολόκληρο το άκουγα θα μπλε. Not bad. Νάτος ο Silence. Πάμε ρε Silence. Επιτέλους βγήκε από το cave του ο βλάκας να με βοηθήσει. Λογικά τερματίζω το Horizon. Όχι, όχι, περίμενε. Κάνε το
Α, ναι, ωραίο game, ωραίο. Πρέπει να τελειώσω λίγο αυτό. Θα το παίξει, είναι πολύ γαμάτο το game, σίγουρα θα το παίξει. Ξεκινήσει ήδη, ρε. Δεν γαμάει, Θοδωρή. Ναι, εντάξει, και πώς άλλα έχεις ξεκινήσει. Θα σου πω πότε το ξεκίνησα, Όχι, το Cult of the Lamb είναι, δεν είναι καν τεράστιο game και είναι game που το παίρνει, το παίζεις και το τερματίζεις όντως, φίλε, είναι ωραίο. Έτσι, άντε, γεια. Στις 16. Άντε, γεια, ρε. Πρώτη φορά που βλέπω τον μαύρο αυτόν από κοντά. Έχει μπαίνει offline, μπαίνει offline. Μπαίνω πολλές φορές και μπαίνω αργά. Δηλαδή όποτε μπαίνω είναι 10:30, 2. Too bad you wasted your time, Επίσης man. έβλεπα το 80 He was destroyed my focus. And the Alpha Register. Τώρα που τελείωσε. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data point. Πολύ γαμάτο. Installing that data during your focus was trivializing. Happy birthday, Isaac. Α, μου δίνει νέο focus, μπράβο του. You're really good at making it impossible to like these sounds. But I guess I need this. It's time to see who you're born. Τώρα θα τερματίσω το Horizon. Meet the machine that birthed me into this world. Πρέπει να μπει στο account μου. Ναι, αλλά γάμισε το παίξω. Κάτσε, περίμενε, μπορεί να με βγάλει τώρα από το τέτοιο και να κάνω ένα save. Από το cutscene. How did you track my location? Doesn't take. I wore out 2 scribes getting here today. Since when can you? Ever since you discovered the technique. I had to destroy it, but your example showed me that I was right. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from what's in those books. Right. He was recognized. You told me that you'd assisted my corpse. Not that you knew the man who killed my... So now you know. The man is a serious threat. So let's do all that. Έχεις παίξει και το άλλο. Όχι το 64. Το πρώτο, το FPS πρώτο. Το FPS πρώτο είναι ο Θοδωρής. Το 2000. Το έχεις παίξει. 2018. Και το Eternal είναι μετά το επόμενο. I have preparations on the gates. What kind of... When the time is right, I'll contact you. In the meantime, should you need to Πεντάρι παίζει return γραμμάτα όμως. and drop armed, You think of everything, don't you? Δεν κολλάει πουθενά αυτή η κονσόλα. when you were recovering the Alpha Registry down at Arusek, I hope there is someone waiting to free you. Yeah! Ναι, νομίζω δεν τελείωσε το story, απλά αρχίζει τώρα Τώρα αρχίζει να γίνεται. Ιστορία εδώ αρχίζει. Φωνικέ, άμα μπει από το account μου ο Θοδωρής και μου βγάλει το stream θα το ξαναβάλω, να ξέρεις. Άντε, τα λέμε, καλή νύχτα. Πάω να κάνω ένα save, Θοδωρή. Ρε, μπήκα Apex τώρα, δεν κάνεις το στόχο. Α. Να μπεις και εσύ Apex. Όχι. Επειδή είμαι πολύ καλός, δεν θέλω να πω. Μας βάζει με καλός μετά. Τελικά εσύ καλοκαίρι θα είσαι. Ναι. Σίγουρα. Εντάξει. Όλη την ώρα.
Πότε θα φύγεις? 10 Αυγούστου. Εντάξει, οκ. Ναι, τότε φεύγω κι εγώ από Ελλάδα. 10-15. Εντάξει, εγώ φεύγω 11 Αυγούστου από Ελλάδα. Άρα θα σε δω εντελώς. Σίγουρα. Εντελώς. Εντελώς. Εντελώς θα σε δω, ρε. Θα σε δω εντελώς. Εγώ εντελώς. Εντελώς. Κυρίως εντελώς. Είσαι εντελώς. Είμαι εντελώς. Είσαι Αλβανός. Μήπως είσαι Αλβανός? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, τι stone είναι αυτό? Δεν μου αφήνει να κάνω fast travel, πάμε καλά. Το έχεις τραυματίσει αυτό το game, το Horizon. Το έχεις τραυματίσει, είπες? Ω, τώρα έχει κοράπτωρο έξω, εγώ μόνο, ρε. Αχα, weakness φωτιά, τώρα θα σου πω, μαλάκα.
Αου, φωτιά μου πονάει. Παναγία μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν έχεις βάλει stream ακόμα? Έχω βάλει. Μας ακούνε 100.000 subscribers, δεν κατάλαβα. Χιλιάδες. Ναι, 100.025. Oma days, έτσι. Πω, έχει πολύ πράγμα τώρα, τι γίνεται. Όλος ο κόσμος είναι γεμάτο με άτομα τώρα. Δεν ξέρω τι λες. Μπρο μου, όλα τα τέτοια είναι γεμάτο να πούμε. Τι το σκότωσα το μεγάλο, τον Death of the Bringer. Έλα ρε. Ακόμα να μπορέσω έτσι, εντάξει, το spear δεν παίζει να μπορώ να το κάνω ακόμα upgrade έτσι. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό έτσι. Έχω βρει πόσα πράγματα να βάλω στο spear μου και δεν μπορώ να το κάνω upgrade ακόμα. Επειδή είναι στο τέλος και καλά αυτά. Resist corruption, tap, resist corruption. Danny Phantom.
Yo, Danny, when he was just 14, his parents built a very strange machine. That led to another world dancing. He's gonna catch a monkey, he's any phantom. When Danny wanted to take a look, όχι πως λέει. Δεν ξέρω το αγγλικό βέβαια. Inside of it. Γιατί το ελληνικό το ξέρεις. Ή ξέρεις το ελβετικό μήπως. Αχαχα, και καλά. Daniel Fenton. Daniel Fenton. Daniel Fenton. Daniel der Geist. Daniel Geist. Πώς αυτό. Και φυσικά είμαι full από modifications. Ωραία. Όχι, μπορεί να μην θέλω. Έχει πάντα σύνθεση. You will do it, you want or you don't want. Πολύ balanced, πολύ balanced. New balance. Ησυχία. Ως διάλυσος. Ησυχία για την κυρία. Θα σου φωνάξω την αστυνομία. Πόσο πολύ γαμάω την Παναγία, πόσο πολύ τη γαμάω. Τι γαμάω. What the hell? Ήρθα μέχρι εδώ για να μου πείτε δεν μπορεί να ανέβω ρε μαλάκα. Perhaps I've miscalculated. Perhaps my calculations were wrong after all. Well, I guess we will never find what this stone is.
Γιατί στο μπούτσο είναι αυτό η πέτρα, έχει μια πέτρα που δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πόσο πολύ γαμάω την Παναγία, πόσο πολύ τη γαμάω. Την Παναγία. Γαμάω την Παναγία με μαγεία και με μανία. Η Παναγία του Ρούντι, είμαι η Παναγία του Ρούντι, μου παίρνω και... Είμαι η Παναγία του Ρούντι, 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 είμαι η Παναγία του Ρούντι και με γαμάει. Wow. Δεν ήξερα θα δω ότι αρέσουν τα μικρά παιδιά. Λες. What? You like kids? What's worse than a child? Boom, a child rapist. Mm-hmm. Τρέχα ρε μαλάκα. Don't mind me, I'm just skipping the whole level to get back. Easier when I was a kid. Must be held up in the mountains.
The tunnel collapses, they'll be buried. Just watch. That's right! Bring down the mountain! This thing's dangerous. Raise to Aloy's side, now! For Aloy! For our mother! Varl and Sona, they're still alive. May the goddess remember! Be done. Thought we would die. So much blood. Ξέρεις το meme που λέει crazy, I'm crazy. Και μετά συνεχίζει και το λέει και λέει αυτά. Δεν ξέρεις. Έτσι, ωραία. Που λέει crazy, I was crazy once. Και μετά συνεχίζει και λέει αυτό. Άκου. Θα τρελαθώ. I was crazy once. They locked me in a room. A rubber room with rats. And the rats made me crazy. Crazy. I was crazy once. They locked me in a room. Και κλαίνε loops in the room. Rats make me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room with rats. A room with rats. The rats made me crazy. Crazy? I was crazy once.
They locked me in a room. A rubber room with rats. The rats made me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A room with rubber walls. A room with rats. The rats made me crazy. Crazy? Σταμάτα ρε μαλάκα. I was crazy once. But they locked me in a room with rats. The rats made me crazy. Crazy? I was crazy once. Μαλάκα δεν μπορώ άλλο. Τι έγινε, θα γίνεις crazy. Crazy? Crazy? I was crazy. I played Apex Legends. Apex Legends? I played Apex Legends once. Legend? I was a legend once. Όχι ρε μαλάκα. Horizon Zero Dawn. I was Horizon Zero. Zero? Zero survivors had the submarine. I am Zero. I am Zero. Βλέπεις TikTok εσύ. Το TikTok είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή με submarine memes. Θα χάσω το μυαλό μου. Crazy. Λέει αφωνικός σκάσε. Τι σ' ακούει? Ναι, και λέει σκάσε. Ναι. Ναι, βρεις το να... Όχι, για μένα το πες σκάσε. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tish that broke the rule. Ordered the tribe into the mountain for safety. Drowned her, but she didn't agree. I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tish's decision saved lives. Good for her. Common sense is an answer. Bruises, pep. Don't give me a hint. My body aches. I need to go inside the mountain. The matriarchs would be eager to see you. I'm sure. Down it. We will see. Crazy. I was crazy once. They locked me in a room. A rubber room. A rubber room with rats. Rats? Rats? I am rat. I am 6'9". I know about rats. I don't know about no carrots. I know about carrots. I don't know carrots. Carrots? I don't know about a carrot. I don't know about a carrot. Beetlejuice. Apple juice? I have absolutely no clue about carrots. Somebody asked me about carrots. I don't know about no carrot. I don't know about a carrot. You've returned. Carrots? Όχι ο Τεμπ. Μαλάκα αυτός από την αρχή της ιστορίας. Αυτός από την αρχή της ιστορίας. Ναι ρε. Εγώ στην αρχή της ιστορίας. Μέχρι που βρήκα το διπά από την αρχή της ιστορίας. Και τι έγινε στην αρχή της ιστορίας. Αρχή της ιστορίας. Α, και εγώ στην αρχή της ιστορίας ήμουνα. Μέχρι που βρήκα τον τυπά από την αρχή της ιστορίας. Και μετά άρχισε η ιστορία. Είπες ότι άρχισε η ιστορία. Η ιστορία άρχισε. Άρχισε. Άργησε. Πώς κάθεται έτσι ρε φίλε, τι πονάει.
Είπε you should speak to the high matriarchs. Εννοεί ότι είναι high as fuck. Αυτό δεν εννοεί, Θοδωρή. Πουτσα. Έτρωγα κι εγώ πουτσα γαμώτε. Α, μου μιλάτε όλοι μαζί τώρα. Τι γίνεται, what the fuck. High? I was high once. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. How was this done? By the will? Have you returned to speak? Sisters, surely we cannot because of her. But what if she has come to wake her? She means to finish our... Let's go over. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the cleaving, it's that there are bigger evils in this world than you. Την τίσαρα ουσιαστικά. Σου λέω κάνει στην άκρη του χρόνου. Στιγμή της αλήθειας. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Ωραίο screenshot αυτό. You are clear to proceed. Και αυτό είναι ωραίο screenshot. Wow. Αυτό γαμάτο screenshot. Τι λες ρε φίλε, κοίτα εδώ τι screenshotάρα έκανα. Έλα. Ακούστε τον ήχο να είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το screenshot. Μπράβο. Και αυτό είναι ωραίο screenshot. Και αυτό είναι ωραίο screenshot. Και αυτό είναι ωραίο screenshot. Έκλεισε η πόρτα πίσω μου, fuck. Κακά ή καλό, δεν ξέρω. Ελήθεια, Cradle Line. Θα να χαμηλώσω λίγο εσένα γιατί έχεις δυνατά μικρόφωνα εσύ. Έλα, αυτό, κάτι καλό, κάτι καλό, κάτι καλό, κάτι καλό. Stranded figure. So this is Aletheia. This is where I... Εδώ πέρα γεννήθηκα. So these are... So this was it? But why?
που λες ακούγεται crazy. Another day has passed. Crazy. I was crazy once. You mean the lights got dim? I locked me in a room. I don't want to sleep, Mother. I know, but it is I time will to get with some rest. No, Rats? I'm king I today. like What I it. say goes. I like rats. I want to see the I was real the sun, right ones. not lights and pictures. Yeah. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time. Μαλάκα τι βλέπω. Μπούτσο. Κολόπεδα, κολόπεδα. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. You have suffered blood bruising. Go away! Της κάρτη Netflix. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go! I don't know. Mother, can we come back? If we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After Please what be just checking happened, for I can't Hitler leave Steaks you alone. recipe in China. Just let us talk then. Go away. Sorry, children, but I must provide Rules. supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run and jump and blow off steam. They were trapped here. Their whole lives. A plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. But you won't have that problem. Problem? I was problem once. They locked me in a problem. A math problem. Maths? I like maths. Σε λεπτό. Λεπτό. Να γράψω hate comment. Λεπτό. I was λεπτός once. Then I ate. I ate some food. Looks like they didn't like this door very much. For identiscan. Till I wasn't Genetic identity confirmed. hungry. Entry authorized. Greetings, Dr. Silva. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what Oh, was the this Lyceum. place exactly? The dream of Apollo. Never realized. Why not? Welcome, students. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. And here sat a trove, enriching no one. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Malfunction. Apollo offline. Apollo offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl?
Continue your search. I will. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. First day of school. Fuck you, Sarina. There's so much for you to learn. Να, αυτά είναι φωνή και τα AI. Τα 8 ή 9 AI, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Φτιάχνουν την Gaia. This message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of... Δες λίγο αυτό που θα σου στείλει τώρα στο Insta και πες μου αν θα έτρεγες. Κάτσε, γιατί έκανα pause, για να σε ακούσω, έκανα pause στο perfect σημείο και ξέρω εγώ έπιασα έναν κεραυνό στην οθόνη. And rats make me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A rubber room. A rubber room with rats. And rats make me crazy. Crazy? I was crazy. Τότε εγώ, ναι. Πολύ νόστιμο φαίνεται. The charming niggers. Oh, that's crazy, man. Oh, that's crazy, man. Crazy? When you want to have kids yourself? Well, I mean, I don't really want... Those crazy ones. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot... Opa. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. Elizabeth.
This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Crater facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the master override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you were more extraordinary than I thought. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. Μαλάκα δεν ξέρω μπορώ πάρα πολύ. Manufactured by a machine. We now know when GTA 6 to quench the flames and heal the world. Now, how tragic to learn later, of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's invading Jews assholes. That big black cock is Kanye West. Identiscan malfunction rectified. Θα πρέπει. Να φάω τώρα, θα έχω φάει πάρα πολύ. Εγώ σήμερα είχα φάει λίγο και έφτιαξα μια πίτσα, έφτιαξα μια πίτσα. Είχα φάει πολύ λίγο, μαλάκα. Είχα φάει όλη μέρα 2 sneakers και μισό, ξέρω εγώ, σαν σκορδόψωμο. Τι μπισκοτόψωμο, ρε μαλάκα. Όχι μπισκοτόψωμο, σκορδόψωμο. Σκορδόψωμο. Τι είναι το μπισκοτόψωμο, ρε μαλάκα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, άμα γράψεις Άκης Πεντρετζίκης από μπροστά, τα πάντα βγαίνουν. Ωραία, μαύρη πουτσα με 10 αρχίδια. Σάκης Πεντρετζίκης. Όχ. Μπισκοτόψωμο. Βασικά Άκης, όχι Σάκης. Μου έβγαλε ένα τραγούδι που λέγεται Μποράκ. Σμέρτ Μοσαράμ. Για βάλτε μία. Σμέρτ Μοσαράμ. Είναι το Smurf, το account. Ελληνικό είναι, ρε μαλάκα. Forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? I was going to leave the curse to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was a wish. But she made me feel. Yes, I will do it. Άκουρε. All praise Aloy, anointed of the Nora. Κάτσε να ακούσω. Βαντήσω τα χαλαχά. Anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped.
I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. Πες μου τι είσαι δει. Το 8 Mile στα ισπανικά. Όχι, γιατί. Τι λέει. Los cotines ganaron los banditos para los jalados. I watched 8 Mile in Spanish. Vale. Zapatito blanco, zapatito azul. Eres una rata como Pikachu. Sirves para nada. Eres el feo, te quiero dar una cachetada. Chimichanga. Σαν να βλέπεις καρτέλα εξηγήσει βίντεο είναι ρε μάλλον. Σαν καρτέλα, με μπαντίες γαράς. Cuando se executan nada, se executan. Tiene Pikachu. Ελπί. Και δείχνει τον Eminem να μιλάει ισπανικά. Δείχνει τον Eminem. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy, that she may forge the path for others to follow. Θυμάσαι στο 8 Mile αυτό που δείξε. Ακούς. Δεν θυμάμαι να το έχω δει αυτό, δεν νομίζω να το έχω δει. Αυτό με τον Eminem είναι. Ξέρω την ταινία, δεν θυμάμαι να την έχω δει. Οκ, θυμάσαι αυτήν εδώ. Περιμένω. Έχω δει το scary movie που έχει το 8 Mile. Αυτή τη σκηνή. Βλέπω τώρα. Λέει 8 Mile και μετά Snow haze. 8 Mile και μέσα στην αρέτηση λέει Κουκκινγκίνγκα σου είναι. Η σκηνή με το κουκκινγκίνγκα. Κουκκινγκίνγκα. Γιατί δεν πείτε αυτό πάει hard όμως. Δεν ξέρω. So much for being careful. I lost. I'll just take this off. Don't want him listening in. Bastard. I can't believe it's taken me so long to visit you. When you said goodbye, I told you to find you. Track you down. Well, looks like you did it after all. Went somewhere I can't find.
I should have known I'd be watching. Μαλάκα δεν μπορώ να βρω το You are breaking bad. Looking out for me. There for me when no one else was. But always. Almost time. So I went inside the mountain. Do you remember the night before the proving? The final lesson you taught me? You said I needed to serve a purpose bigger than myself. Well, it couldn't get much bigger. It's the same purpose that drove Elizabeth and Gaia when they were willing to go for. So yeah, I'll do it. What the fuck? Well, got a master override to recover, so I guess I'll be on my way. Until next time, Lost. Α, είναι το μόνο override που μου λείπει. Το τελευταίο μποσάκι ήταν αυτό. Το τελευταίο μεγάλο boss. Δεν θα είναι και Hades λογικά. Τι με λες τώρα? Τι ώρα πήγε ρε, πήγε 1 και 20. Τώρα πήγε γίγα. Για προσπάθησα να κάνεις το beat. Δεν μπορώ τώρα ρε, είμαι ζάντα. Είμαι ζάντα μέσα μπάντα. Έχω και μία μπάντα. Άκου. Κουνινίνγα, 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 Hello. Κουνινίνγα. Κουνινίνγα. Bingo. Έχεις δει κανένα βίντεο? Έχει τύχει ξέρω εγώ με ένα full realistic game που
έρχονται σαν FPS, ξέρω εγώ, και έρχονται NPCs πάνω σου και τους λες, ξέρω εγώ, σαν που τους έχεις το όπλο, ξέρω εγώ, τους λες κάτσε εκεί, άλλως θα σε πυροβολήσω. Όχι. Ναι. Τέλος πάντων. Παίζει τώρα να στυπάς και έρχεται ένας NPC τώρα με ένα μαχαίρι και έρχεται πάνω τώρα και τον απειλεί ο άλλος με το όπλο, ξέρω εγώ, και λέει μην έρχεσαι εδώ, λέει stay down, stay down, stay down. Βγάζει item, βγάζει pepper spray, του βγάζει 2-3 sprays και μετά ο άλλος πέφτει κάτω, ρε μαλάκα, και παραδίνεται. Τι game είναι αυτό? Βασικά του ρίχνει, δεν ξέρω, του ρίχνει μια σφαίρα και συνεχίζει και έρχεται, ρε, και βγάζει το pepper spray, του ρίχνει μια-δύο τέτοια στο κεφάλι και μετά σταματάει ο άλλος. Μπουνγκινίγκα φάση, ξέρω εγώ. Ναι. Ρε, νόμιζα θα τελειώσει σήμερα το Horizon, τελικά δεν νομίζω έχω ακόμα. Δεν θέλω να αργήσω, ήθελα να ξυπνήσω αύριο πρωί, οπότε πάω να κάνω ένα save και βγαίνω. Θες να βάλεις λίγο το... Θες να πας να βάλεις το game μόλις κάνω save? Θέλω να σε δω λίγο να παίζεις μέχρι να κοιμηθώ. Εσύ φάνηκε κοιμήσου, με περίμενε να κάνω save. Fresh as it comes. Κοιμήσου φάνηκε εσύ. Κοιμήσου και τι γίνεται αυτό, είναι πολύ αργά. Τι? Το φωνικός είναι ακόμα στο stream, λέω, και πρέπει κανονικά να κοιμηθείς με αύριο να ρίξει λίγο. Πιστός. Κουνιίνγκα, κουνιίνγκα. Εδώ πόσες ώρες μου λέει? 41 ώρες μου λέει. Και μου λέει έχω παίξει 41 ώρες στην game στο save, άρα καθαρές πρέπει να είναι 41 ώρες. Τα άλλα μπορεί να ήταν στο μενού, δεν ξέρω. Τι μου λες? Βάζω το φωνικό το λέω. Ρε, τι γράφει κούρση για αυτό το game, μαλάκα. Το έχεις παίξει το Horizon? Όχι. Όχι? Το ένα μόνο. Ναι, το ένα λέω. Μαλάκα, τι γραφικά είναι? Ναι, το ένα παίζει. Τι γραφικά είναι αυτά, ρε μαλάκα? Σιγά, ρε. Σιγά. Μαλάκα, έχω πάθει πλάκα, ρε.